এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সো আমার ভিডিও যে যেখান থেকে দেখছেন আশা করছি সকলে খুব ভালো আছেন। সো আমরা আল্লাহর রহমতে খুব ভালো আছি। আজকে আমি নিয়ে চলে এসেছি একটা রেসিপি। তো বাড়িতে ভাবলাম কাবলি ছোলা ছিল, তো নিরামিষ কাবলি ছোলার রেসিপিটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। তো আমিও ফার্স্ট টাইম বানাচ্ছি, অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন কেমন হয়েছে। তো পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন, আশা করি ভালো লাগবে। তো আমার নিরামিষ কাবলি ছোলা তৈরি হয়ে গিয়েছে। তো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন কেমন হয়েছে। আমিও ফার্স্ট টাইম বানালাম নিচে, তো কমেন্টে কেমন হয়েছে জানাবেন। যদি ভালো লাগে তো লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন।